Oppitunti 1. Tekstiilikuviot. Törmäsin äskettäin kankaaseen, jossa on erivärisiä ja leveyksiä raitoja, jotka ristikkäisivät toistensa päälle muodostaen ainutlaatuisen kuvion. Se kuulostaa kauniilta. Tällaiset kuviot voivat todella lisätä luonnetta vaatteisiin ja kodin sisustukseen. Täysin. Värien vuorovaikutustapa luo visuaalista mielenkiintoa ja voi muuttaa koko asun. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka tekstiilit voivat heijastaa persoonallista tyyliä ja luovuutta. Luulen, että tällaisten kankaiden sisällyttäminen vaatekaappiimme voi todella parantaa muotivalintojamme. Ehdottomasti. Tutustutaanpa joihinkin kangaskauppoihin löytääksemme nämä eloisat kuviot yhdessä. Hieno idea. Olen innoissani nähdessäni, mitä voimme luoda näillä kauniilla malleilla. Minä myös. On hauskaa kokeilla värejä ja kuvioita, jotka ilmaisevat persoonallisuutemme. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan tämän luovan matkan kanssasi. Oppitunti 2. Ocean Adventure. Vau, sen on täytynyt olla jännittävää. Näitkö merieläimiä seikkailujesi aikana? Kyllä. Minulla oli onni havaita delfiinejä uimassa veneen rinnalla, mikä oli taianomaista. Se kuulostaa uskomattomalta. Delfiinien näkeminen niiden luonnollisessa elinympäristössä on täytynyt olla unohtumaton kokemus. Täysin. He hyppäsivät vedestä ja leikkivät, mikä toi niin paljon iloa kaikille laivalla oleville. Voin vain kuvitella, kuinka jännitystä katselen niitä läheltä. Otitko kuvia? Kyllä, otin paljon kuvia. En malta odottaa, että pääsen jakamaan ne kanssasi. Haluaisin nähdä heidät. Se kuulostaa elämän seikkailulta. Se todella oli. Luonnon ja sen ihmeiden ympäröimänä oleminen on aina nöyryyttävä kokemus. Suunnitellaan samanlainen matka yhdessä, minäkin haluan kokea sen jännityksen. Oppitunti 3. Muuttuva matkailu. En voisi olla enempää samaa mieltä, uusien paikkojen tutkiminen on niin mullistava kokemus. Täysin. Jokainen matka opettaa meille jotain uutta maailmasta ja itsestämme. Kyllä. Matkustaminen paljastaa meidät erilaisille kulttuureille ja auttaa meitä kasvamaan yksilöinä. Täsmälleen. Se laajentaa näkökulmiamme ja syventää ymmärrystämme monimuotoisuudesta. Mielestäni on erittäin tärkeää tarttua näihin mahdollisuuksiin oppia ja kasvaa. Ehdottomasti. Jokainen matka voi muuttaa näkemyksiämme ja inspiroida meitä tavoilla, joita emme koskaan odottaneet. Tehdään lista kohteista, joihin haluamme tutustua yhdessä. Hieno idea. Odotan innolla, minne seikkailumme vie meidät seuraavaksi. Minä myös. Yhdessä matkustaminen luo unohtumattomia muistoja, joita voimme vaalia ikuisesti. Oppitunti 4. Naisten urheilu. Näyttää luonnottomalta, ellei moraalittomalta, sallia naisten osallistua urheiluun nykyään, kun otetaan huomioon, kuinka pitkälle olemme päässeet. Se on vanhentunut näkökulma. Naisten osallistuminen urheiluun on olennaista tasa-arvon ja voimaantumisen kannalta. Täysin. On innostavaa nähdä, niin monet naiset rikkovat esteitä ja menestyvät eri lajeissa. Kyllä. Heidän